the cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodland. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, we shall survive, and we shall win a glorious future for Fodland. Now that I know, I won't make the same mistake again. Qué tonto, tenía para el micrófono, perdonen. Tenemos Fire Emblem Warriors. Gracias. Fire Emblem Warriors. You seek revenge to slake your supongo que es canónico, pero lo que pasa pasa es que la saga Warriors se la hace muy puta. Es un juego muy diferente a lo que es un Fire Emblem, pero pues bueno, es contenido. Gracias. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます。 Creo que no se ven los subtítulos, entonces voy a tener que modificar esto. 最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt! I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Es un juego que me recomendaron muchas personas, pero nunca lo he probado. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. A ver qué nos mandan. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. No Man's Sky. Each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. La verdad es que and the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? Hasta ahora no. Nada de Pokémon. No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Siento que lo estoy viendo como más, como que trata más. Por la velocidad de los
No, no, no. Este sí lo voy a comprar. Siempre quise un Mario Strikers. Excelente, siempre quise un Mario Strikers. Es un buen anuncio. Los juegos de deportes de Mario siempre son divertidos. O sea, por muy malo que sea, son divertidos. Este es un juego de la infancia que nunca jugué, o sea, Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. A 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is voy a adelantarle un poquito. Quick, you're como que right. se atrasa. And charge it while your opponents are distracted. Okay, okay. Team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Excelente. Up to 20 join an exhibit rankeadas incluso. with items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. の格闘サッカーにぜひ Batalla campal. Ajá, sí. ¿Qué más tienes para ofrecerme? A ver, a ver. Splatoon 3. Claro que vamos a ver Splatoon 3. Voy a adelantarle porque esto es como parte del trailer. A ver qué vamos a ver. Esto va a tener modo historia, ¿verdad? Creo que por primera vez una Splatoon iba a tener modo historia o algo así. Nunca puedo explotar, pero tal vez debería darle. Creo que tiene su encanto. Raro está la música. Sí, aplican la vida liberato, amigo. Vean, los sonidos de este juego están muy raros. Bueno. 3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大車検の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。引き続きヘッドライン
vamos a ver. Lo que no entiendo es por qué la reproducción va más lento. Es como que el tiempo pasa más lento en mi cuarto. Mira. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. No sé qué es eso. Eso sí no lo conozco, fíjense. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Panzers and lead your battalion to victory. No está en mi lista de prioridades. Sí, soy muy sincero. Gain Pero es the bueno ver upper que metan hand más in variedad, battle que no solo by haya cosas aiming como for Fire enemy Emblem, ¿no? parts to destroy. Más que nada por la temática. Hay gente a la que Mix podría, and match various weapons hay and gente a la que parts podría to no gustar la customize your temática Panzer. medieval o fantástica. Classic. When Front Mission 1 Remake launches, Okay. 2 Remake will also launch on Nintendo Switch. Ok, ya tienen planeada la secuela. Get set for a high-octane Disney and Órale. Pixar combat racer. Mario Kart de Disney. Action across Disney and Esos son Pixar-inspired interesantes, racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Todos esperando Mario Disney Kart 9. Speedstorm is a Y nos free-to-play dieron game, Disney with Kart new seasons 1. added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Bueno, eso está chido porque... Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Pero estará, creo que es para celular también. Pensé que cross-platform porque también saldría para consolas. Dive into these classic Gameloft franchises es on solamente de Nintendo juegos Switch. móviles, ¿no? Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's ese juego en secret Switch era apprentice, una you'll use devastating force powers hermosura and jugarlo, lightsaber combos que sí, as sí you se hunt juega muy down bien con la Jedi fuerza y con el sable. masters on iconic Ay, planets. matabas a Shakti. Ya. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Qué raro que estén reviviendo esta Use franquicia. button controls ¿Lo or irán a opt hacer for canon? motion controls. Porque ya le había enhanced sacado el from canon the y original Starkiller es un Wii version. excelente personaje. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo A ver Switch si no nos la April atacan en 20th. $1000 el juego. Porque no Pre-orders vale begin $1000. on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Igual y se me lo compré, me gustaba mucho esa Explore saga. Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and ese discover no le exige secrets tanto of the poder gráfico al Creed Switch. across 3 games, No creo que- no 2 creo que se vea bonus mal. short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, mira. including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic Está por action llegar. RPG battles. Strange incidents called breaks are Oh, occurring. los Gundam no me fascinan. Voy a adelantarlo. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. Ok, bueno, puede que alguien SD se le- Gundam está bien, Battle entonces lo Alliance dejaré un poquito. launches on Nintendo Switch this year. Ok, de batalla. 2 Worlds Cross in the stir of the acclaimed RPG Chrono Chrono Cross. Cross Oh, is qué coming to interesante. Nintendo Switch. Han dicho que Chrono Trigger es uno de los mejores juegos que hay. One fateful vida. day, the protagonist Y que Chrono Cross es Surge un buen wanders sucesor. into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists. Extraña paleta de color. How did this happen?
What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Me gusta, dice que puedes reservarlo al terminar, pero me gusta cuando dice disponible ya, así como de esto que te estoy anunciando lo puedes comprar ya. Esos me encantan. De un nuevo Kirby. Perdón que adelante tantito el tráiler, es que lo pueden ver después. Pero me estoy atrasando en las noticias y no lo voy adelantando un poquito. What? What? Ay, se ve chido. Se ve como tipo Mario Odyssey. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Kirby. Mouthful Mode. Es que le van a poner Kirby. Inhale a car to zoom around. Eso se ve muy Mario Odyssey de su parte. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. Creo que es estrechar bastante las habilidades de Kirby. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Qué curioso. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Mario Odyssey de Kirby. Y no es ni no me molesta eso. Kirby can even weaponize a mouthful of water. Bastante divertido porque se ve que puede tener mecánicas muy interesantes. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Qué peculiar. Familiar. Voy a adelantarlo un poquito. And Kirby's range of attacks. Okay, más ataques. Even more powerful. Okay, más ataques, más modos, además del modo Mario. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Very cool. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ese Kirby va a ser un meme, ya lo vi. Titulares. Vamos a ver. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. On the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on... Creo que entre FIFA y MLB
Playa, but this is ridiculous. Perdona los hijos. Sheesh. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. A pesar de todo, no anunció nada que diga ya, me lo tengo que comprar. We're so glad you're here. Tal vez Portal. Tal vez Portal. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Siempre he querido un portal Create para poder rascarme a mí portals mismo la and espalda, warp así to bien. other areas to find Siempre ha sido mi sueño. cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Les dije. A classic comes alive. Ya, denme algo de Zelda o Pokémon o Mario Kart. Oigan, se ve bien chido ese pixel art. ¿Es? Pensé que era de repente el juego de NES en algún momento. Earthbound, pensé por un momento que era Earthbound. Makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories up to you. Wild West, a wanderer master searches for a worthy secret mission. Present day, a martial artist strives to become takes a stand against evil. Muy detallado. The distant future, a newly built robot is swept. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。 Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these 3 from past Wii Sports games. El clásico tenis. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. Claro que bowling. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup.
football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Qué raro se ve. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. Qué raro está. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Eso está muy divertido. El hecho de poder patear. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use the Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. Amo la emoción de la persona que está jugando. Como nada más como. The game supports local play with family and friends on one Nintendo. Play against friends online, or opt for random matchmaking. Eso puede descontrolarse. せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さんとバレーボールをオンラインでプレイしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。Nos van a dar 40 minutos de esos vatos jugando. We're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we serve with Takahashi up front? We begin with Koizumi. Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. The setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. Okay, it's okay, the game's not over. It's it up, and Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. She scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきます。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、Ya anuncian Halo para Switch, maldita sea. 発売時のシュート対決としています。いただける。No es que no me guste Wii Sports. Amo Wii Sports. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。オンラインプレイテスト。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。Me van a ver sudar. 何卒よろしくお願いいたします。No, pues de nada, carnal. 任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。Pues lo que está chido es que ya es la posibilidad de irle metiendo más deportes. 続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready. O sea, tiene como unos ritmos muy locos de tamborcilla así. The latest city, the sacred town for taiko drums. You'll feel special and racing into the night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band.
or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among three nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. Me gusta la palabra gratis. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Ya vieron, si hicieron caso de que estaba muy difícil. This free update Pero también les launches dijeron, shortly after no, this podemos hacerlo más presentation. difícil. Y les mandaron un modo A second survival. free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Something's bound for Nintendo Switch. A ver, hagan que valga la pena haber comprado esa cosa. Ah, mira, sí anunciaron Earthbound, ¿quién lo diría? Pero pensé que iba a ser como un remaster. No, que lo iban a meter en el online. Qué pasado. Hay sagas que Nintendo de plano no quiere. Pero bueno, it's something. Eso le da más contexto a los personajes de Smash, para quienes no sepan quiénes son los personajes de Smash. Yo, en lo personal, no sabía. Ay, se ve bien mono. También, seguramente voy a poner el Earthbound de NES y de Lucas, ¿no? Vamos a adelantarlo un poquito. Oh, es el primer Earthbound. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Ah, mira, gratis. Bueno, no gratis, tienes el online y ya, como al ratito.
Ok. Pero en verdad espero que estén guardando lo mejor para el final. Ah, se ve interesante ese. De hecho parece Demon Slayer. Y ahí está Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Para tirar a Nezuko chiquita. Nezuko chiquita. Es lo único que vale la pena de esa caricatura. No es que sea mala, solo no está muy genérico. Pero sí le invirtieron mucho en la animación. Y eso está bueno. ¿Qué clase de Harry Potter chafa es ese? ¿Sabe qué me pasa? A veces hago unos prejuicios muy raros de las cosas que parecen copias de otras. ¿Qué? 2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。O sea, no van a anunciar un Mario Kart 9, van a hacer un DLC para el 8. No sé cómo sentirme al respecto. ¿Cómo se sienten ustedes los que están por ahí en el chat? Me alegra no tener que comprar otro juego. Y que creo que acabo de ver Centro Cocotero. Y que me encanta Centro Cocotero. Pero... pues fíjense que no sé. Sí está bien, pero... Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. Okay. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall. ¡A huevo, Centro Cocotero! Me encanta Centro Cocotero. Chaco Mountain. And Tokyo Blur will be included in the first wave. Mira, esa es nueva porque es el nuevo Mario Kart de celular. You can play these courses locally and online. Parece que habrá que volver a Mario Kart. Siempre es divertido de por sí. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. ¡Lo tengo gratis! Purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. ¡Ah! ¡Qué emoción! Ya, estoy feliz. Feliz. Tengo 48 pistas nuevas de Mario Kart y están incluidas en mi anualidad. Oigan, esta sí fue una buena noticia. No solo no tengo que comprar un Mario Kart nuevo, tengo que comprar nada. Creo que es una motivación más y una buena motivación para comprar ahora el paquete de expansión. Si no lo tienen. Fighting in order to live. ¿Qué es eso? And living to fight. That's the way of our world. 3. Ionios. Bien. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it.
I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little? Sword march. Muy bueno, pero The land pierced by a great sword. Para la banda que no le gustan los JRPG. It's the only way of... Whatever life is lost, I won't let blaze the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Es que nunca he sabido si tienen una serie Ouroboros abhor this continua. world. They must be erased without a Puedo trace. jugar los independientes. Si puedo jugar los independientes, pues ya me rifaría este, en todo caso. Lo que me encanta de estos escenarios es como las montañas y eso, como donde vive la gente, sí son como bestias del pasado que están ahí. Que siento que es algo que ha de pasar en nuestro mundo sin que lo conozcamos. Pues no está tan lejos, ¿eh? Para haberlo anunciado apenas. Xenoblade 1 と3は Que voy a adelantarle un poquito. Porque creo que vamos atrasadones. ¿Qué? ¿Ya? ¿Y Zelda? ¿Y Pokémon? Voy a darle atrás otra vez. No me salté nada. O sea, sí me salté algo, pero... Eso fue lo último. Ya nos mandó a LB. Ok. Nos dijeron, ¿quieren Zelda? No nos importa. No les vamos a dar Zelda. Bueno, era una transmisión nada más para esto. No esperaba que fuera más. No tenía planeado jugar nada. Debería estar trabajando. Entonces voy a trabajar. Pero nos vemos al rato de todas formas para el Pokémon Unite de siempre. Spoilers, ya soy Master. Entonces vamos a rankear en Master al ratón vaquero. Cuídense y nos vemos después.